സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ എന്താണ്, ലൈക്ക് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഹാവിംഗ് ദീസ് തോട്ട്സ്, വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ, ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ദേ കാൺട് സീ, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൗ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഡു സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So the only option in front of them is death. Again, I think ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു disclaimer I'm going to give is that we are just talking here from an educational purpose. It's not this is not a diagnostic thing. Please ensure that whoever is listening to this, if you have these things, please ensure that you go to a professional and they will give you the diagnosis. Don't use this as a means of diagnosing yourselves. That's something that we have to keep in mind for the entire podcast that when we are speaking today. Hi, hello everyone. Welcome back to the Mallu show, the number one self-improvement podcast in Malayalam. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖമല്ലേ? സുഖമാണെന്ന് കരുതാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അടിപൊളി വീക്ക് കൂടെ വിഷ് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് റിസ്വാൻ, യുവർ ഹോസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് സൂയിസൈഡ്സ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ബിഫോർ വി ജംപ് ഇൻ ടു ഓൾ ദാറ്റ്, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് it's a very important topic and I request all of you to share this to at least one person, because ആര് ഏതൊരു ടൈപ്പ് മെന്റാലിറ്റിയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. ആൻഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് വി ആർ ഗോണ ബ്രിങ് ഇൻ മോർ ഓഫൻ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് മൂവിങ് ഫർദർ. സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് ടു എ ഫ്രണ്ട്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ ടോപ്പിക്, നമ്മൾ പറയണോ ലൈക്ക് സൂയിസൈഡ്. ഈ സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. സോ ജസ്റ്റ് ടു സേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെസ്സേജസ്, ലോട്ട് ഓഫ് കോൾസ് ഫ്രം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഐ നോ ദാറ്റ് ദേ വർ സേയിങ് മീ എനിക്ക് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, താങ്ക് യു ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഔട്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ ജേർണി ഓഫ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് മോർ പീപ്പിൾ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ സച്ച് സ്മോൾ എഫേർട്ട് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വിത്ത് മീ. ഗസ്റ്റിന്റെ പേര് മാന്യ ചാണ്ടി എന്നാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ കൺസൾട്ടിംഗ് തെറപ്പിസ്റ്റ്. സോ ഹായ് മാന്യ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. Hi Rizwan, thank you for having me. Hey, it's my pleasure and thank you so much for saying yes. So, ഞാനായിട്ട് മാന്യനെ കുറിച്ച് ഒരു introduction തരുന്നില്ല. Let Manya only do it. Hey, why don't you give a small introduction about yourself? Yes, sure. So, I'm a counseling psychologist. ഇപ്പോൾ ഞാൻ private practice-ലാണ് work ചെയ്യുന്നത്. So, I work with mainly clients from the age of around 16 to around 35. So that's a very young population. Up young adults are in the population, and yeah, I work with issues like anxiety, depression, gender identity concerns, relationship issues, family issues. So yeah, that's about me, and that's what I do. Okay, so that's awesome. മാത്രമല്ല, ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയിരിക്കായിരുന്നു. ബട്ട് ദർ ഇസ് വൺ തിങ് ഐ ലൈക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. എന്താ അറിയോ, like there is always, and a friend also a psychologist, is some like a person who is, but he's not doing private sessions and all that, he's working for a corporate company. സോ അവൻ പറയണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താ ജോലി എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ MSc ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ആം എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഓ ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വെറും ഭ്രാന്തന്മാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ദാറ്റ്? സോ ലൈക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവന് ഭ്രാന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഇന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? I think the number one reason for that is because awareness illa. Like mostly a lot of people in the society, they don't have awareness that mental health is just something that is as treatable as we go to doctors to treat physical illnesses. Adana. So awareness illathondana ingante statements okke varunathu, and ingante statements verumbo further stigmatization aanu nadakkunathu. Like aalkarku, those who need help also, they are reluctant to reach out for help because അവർക്ക് തോന്നും that ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ പോയാൽ വീട്ടിൽ എന്ത് പറയും, സൊസൈറ്റി എന്ത് പറയും, ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് പ്രാന്താണ്, എക്സാക്ട്ലി ആസ് യു സെഡ്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ that is like the main reason. So
അവയർനെസ് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ജനറേഷനിലൊക്കെ അവയർനെസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസ് ആർ സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. സോ that's also a major factor. Hopefully coming generations we will be able to give them wisdom and knowledge. Yeah, definitely. Like as you said, ഈ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ എങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്കഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് ആൻഡ് ആസ് യു ഹാവ് ടോൾഡ് മീ ആസ് വെൽ, ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹു ജസ്റ്റ് exploit it as well on social media especially, right? Definitely yes, തീർച്ചയായിട്ടും. ലൈക്ക് ബിക്കോസ് അതാണല്ലോ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഒരു ലൈക്ക് mental health, like let's talk about psychology. ഇപ്പൊ psychology പറയുമ്പോൾ psychologists don't prescribe medication. Psychiatrists ആണ് medication prescribe ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ MBBS ചെയ്തിട്ട് they do their PG in psychiatry. സോ അവർക്ക് മാത്രമാണ് മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ സൈക്കോളജിസ്റ്റില് ദേ ഡോണ്ട് നോ. ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലും അറിയില്ല ലൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്താണ്. സോ ആൻഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ clinical psychologists അവരൊക്കെ they have to be, they have to do a licensing and they have to be RCI accredited. അപ്പൊ മാത്രമാണ് they are clinical psychologists. പക്ഷെ അതുപോലും നോക്കാനും it's not enforced അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും they can just call themselves a clinical psychologist because people don't have the knowledge that what is the difference between a clinical counseling psychologist. And ഞാൻ counseling psychologist ആണ്. We don't even have a licensing body. We don't have a governing body to bring all this to. So that is also a major cause of concern over here. So അവിടെ തന്നെ ഇല്ല, പിന്നെ അവയർനെസ് ഇല്ല. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ടുഗെദർ ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദ പാൻഡമിക് ടൈം കുറെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എത്ര പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ദാറ്റ് ഹൂസ് റണ്ണിങ് ദീസ് പേജസ്. അവർ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണോ? ചില പ്രാവശ്യം വെൻ യു കോൾ ഔട്ട് ദീസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ റണ്ണിങ് ദ പേജസ് ഫോർ giving wrong information, aprum they will just block you, or they will just delete that particular reel or do something like that. So it's a challenge in its own. Yeah, like definitely നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് വാട്ട് വി സീ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജെന്യൂൻ ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ there are so many things which are not. So definitely look for the genuinity and the source and everything. And also coming to the topic again, നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്നുള്ള സൂയിസൈഡ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ലെവൽ, വാട്ട് ഈസ് സൂയിസൈഡ്? ഓക്കെ, സോ സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോ പക്ഷെ if you understand അതിന്റെ essential എന്താണ്, like the person who's having these thoughts, what they're going through, it is that it is a cry for help. It is that you are trying to solve a problem in a way that because you feel that apart from death വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല, like this is it. So it is essentially like in very simple terms, it is like it's a cry for help where you feel that death is your only solution. അപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, they can't see, like because of how they are feeling at that moment, അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല that they can do something about it. They don't know what to do about it. So the only option in front of them is death. So essentially that is what suicide is. സോ യാ ലൈക്ക് സംടൈംസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂയിസൈഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു ട്രിഗർ ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ടോക്ക് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് വി ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇപ്പോ why do we think we should talk about it? I mean, let's talk from statistics. അപ്പോ in 2017 suicide ആയിരുന്നു the 8th leading cause of death in our country. So I mean, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, suicide is easily preventable. If we catch it, if we speak to people earlier, it is preventable. So 8th leading cause of death in our country in 2017 was suicide. 2019 there have been more than 139,000 deaths by suicide. So ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും like why is it so essential to talk about suicide. And it's also that sometimes people get uncomfortable talking about suicide, and because of that it's seen as a very stigmatized topic ആണ്. അതുകൊണ്ട് that is even more important to talk about suicide because എത്ര ആൾക്കാർ they are struggling with it, and the numbers show that നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം. So yeah.
Yeah, also, like when I read about it, ഞാൻ കണ്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, ലൈക്ക് കുറെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ലൈക്ക് സൂയിസൈഡ് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ I got to know that like 2020 was the year where we saw the most number of suicide deaths. And also Kerala is the fifth state, like, you know, Kerala is standing fifth in the states with the highest number of student suicides. So ഈ ലൈക്ക് യുനോ അഗെയിൻ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും ട്രിഗർ ആവണം എന്നില്ല, റൈറ്റ്? ആൻഡ് there are like again different zones, like, you know, ചില അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So can you talk more about it? Okay, so നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു തോന്നലാണ് ദാറ്റ് if we speak about suicide, like നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് യു നോ ഡു യു ഹാവ് എനി തോട്ട്സ് ഓഫ് കില്ലിംഗ് യുവർ സെൽഫ്, നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് ദാറ്റ് വി വിൽ ബി പുട്ടിംഗ് ദോസ് തോട്ട്സ് ഇൻ ദിയർ ഹെഡ്, ലൈക്ക് യു നോ നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. പക്ഷേ what reality is, you cannot do that to a person. You cannot put suicidal thoughts into a person's head. They would already, if they are suicidal, they would already be having those thoughts. And sometimes നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അത്. ലൈക്ക് യു നോ a lot of times they will be willing to talk about it, like please ആരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, because they may want to speak about it, പക്ഷെ അവർക്ക് തോന്നും that there is no one over here to hear me, like ആരും ഇല്ല എനിക്ക്, like I am a burden. So you know ഇത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ when we just ask them. So you know that is a very important thing to keep in mind. Like ഒരിക്കലും, I mean, even I had that before I did a course. I also thought that it was the same thing, that ഞാൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ, like clients ന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ, then it would be dangerous, it would be triggering, that you know then I would be putting the thoughts in their head, but that is not true. So that is something that we have to keep in mind. Also വേറൊരു കാര്യമാണ്, it's not possible for mental health professionals or you know counselors avarkokke that to know that in the general population who all are having these thoughts. നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ, we are the people who can identify these things. We can see these things. We can ask our friends, our families to you know to reach out to mental health professionals. So this is also another reason why it's so important to speak about suicide. Definitely. മാത്രമല്ല, ലൈക്ക് യു നോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ആസ് യു സെഡ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദിസ് ഇസ് ദി സൊല്യൂഷൻ വെൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. Like if you don't talk about it, if you don't give awareness or ask about it, they don't know, okay, there's someone to listen. I can ask for help. Like എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുമായിരിക്കും. മേ ബി ഒരു ഹിന്റ് കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടാനുള്ള തോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എങ്കിലും ആവാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വൺ. ആൻഡ് what are the different reasons for suicide? Like ഈ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, so reasons നോക്കുമ്പോൾ one of the main causes, one of the main you know reasons that people choose to end their lives ആണ് depression. Like depression എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് വെരി കാഷ്വലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബാഡ് ഡേ നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഓർ യു നോ ഇഫ് യു സാഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷനിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is complete you know ഒരു loss of hope, like hopelessness, worthlessness, in you know loss of interest. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ we don't find that interesting anymore. നമ്മള് trying to be with people can be a challenge because we don't want to be with our friends. We sleeping problems ഉണ്ടാവും, eating problems ഉണ്ടാവും, concentration, constant tiredness, crying, ഇതൊക്കെയാണ് signs of clinical depression. Again, I think ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു disclaimer I'm going to give is that we are just talking here from an educational purpose. It's not this is not a diagnostic thing. Please ensure that whoever is listening to this, if you have these things, please ensure that you go to a professional and they will give you the diagnosis. Don't use this as a means of diagnosing yourselves. That's something that we have to keep in mind for the entire podcast that when we are speaking today. So these are all symptoms of depression. Appo ee hopelessness, withdrawal from social activities, things that brought you joy previously that don't bring you joy anymore. Idokke signs aanu of depression. So ingante oru situationil aalkarku they become sort of crushed because oru variyum കാണുന്നില്ല. So that's why depression is one of the major causes of suicide, like major reasons why people choose to end their life. So that is reason number one.
Pinne, when we go into it, we have something called psychosis. So psychosis basically means that നമുക്ക് we lose touch from reality. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കാണില്ലേ ഈ ഹാലുസിനേഷൻസ് ഒക്കെ. So hallucinations പറയുമ്പോൾ you hear things that are not there, you see people who are not there. I mean, there are so many movies based on that, like hallucinations and everything. So that is because they അവർക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. റിയാലിറ്റി എന്താണ്, what is their hallucination or anything അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. So and delusions എന്ന് പറയുമ്പോൾ you feel like, okay, somebody is out there to get me. ഇയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്, or I'm going to get kidnapped. You have these false beliefs which are not true. It's okay. So this loss of touch in reality ആണ് ഈ psychosis. അപ്പോൾ psychosis also is another reason. It's also related, to suicide. Along with that, you have ഈ bipolar disorder. Bipolar disorder എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is mania and then there is depression. But depression, we just spoke about depression എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Mania എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's the opposite. Like, ഭയങ്കര impulsive ആയിരിക്കും. For example, lots of interest in spending things, this inability to control driving fast, and ഭയങ്കര impulsive ആയിരിക്കും ഈ mania എന്ന് പറയുമ്പോൾ. So people with bipolar disorder, they sort of move between these two modes. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു active, ഭയങ്കര ഒരു impulsive mood to the next, and after some time they will go into depression. അപ്പോൾ ഈ moods can be through the day, through the week, through months. ഇങ്ങനത്തെ variation ആയിരിക്കും. They can also have stable times, like where they are relatively stable and not in these extremes. പക്ഷെ that also, അപ്പോൾ ഈ impulsivity ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ suicidal tendencies ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ impulsivity ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് we do the act. Like till then, no human being wants to end their life. അത് ഒരിക്കലും അല്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം when you're going to end your life. പക്ഷെ ഈ impulsivity വരുമ്പോ, or sometimes under the influence of alcohol or toxic substances like that, like ആ റെസിസ്റ്റൻസ് പോവും. ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ you sort of commit the act and you do it. So അങ്ങനെയാണ്, that's also how it's related. Like bipolar disorders also contribute a lot to, like apart from depression, to suicides that are there. So idokkeyanu, like these are some of the mental illnesses and disorders when we are talking about. Apart from this, we have trauma for, if in cases of rape, in cases of sexual assault, accidents, natural calamities, which namukku bhayangaraayittu that have influenced, that have had a huge impact on us. People, soldiers in war, because they see a lot of violence over there. People, first responders, people or police people who are very often, they keep looking at scenes where people murder victims, things like that. They also are at a high risk of, developing post-traumatic stress disorder, so which is another mental illness. So because of that, they're not able to, that comes along with a lot of anxiety, depression, nightmares, flashbacks. Along with that, they are also at a high risk for suicide. So these are all things that can, happen at any time. Like because depression and all don't have a specific time. Like, okay, a child can get diagnosed with depression. And a really old person can get diagnosed with depression. A lot of things like that, depression and all, can happen at any time. Pinne, bullying, children who have been bullied, right? They are also at a risk of suicide. Bullied and the people who bully, so both sides. Okay, they are at a high risk of suicide because they're not able to, they don't know how to channel. They don't have a safe space to express this. Okay, they in ആരുടെ അതൊക്കെ സംസാരിക്കുക. Like even people who bully, like very often നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് that bully is the bad person and victim മാത്രം is the, the innocent one. Yes, definitely. പക്ഷെ the bully also, they also go through a lot. Like, they are acting out. വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. So അതൊക്കെയാണ് they coming to school and taking it out on another person. So we have to assess them also for suicidal risks. രണ്ടു പേർക്കും ചെയ്യണം. പിന്നെ child sexual abuse. Children who have been sexually abused and they don't know that, they don't know how to, talk to someone. So children the karyam verumbo, there's something called five trusted adults. Every child, ask them to note down 5 trusted adults to whom they can go and speak to, and that's very important thing to do, so that
it's necessary that they know that they have these 5 trusted adults who will not blame them if they come and try to talk about this. A lot of times these sexual abuse look, child sexual abuse look, and nammal child, when the child goes to the adult, they said illa illa angane onnu alla. So idokkeyana factors when we think about, when you talk about the reasons and how this for suicide. Okay, so one thing just I realized is ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഓൾസോ നിങ്ങളും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ദർ ആർ സോ മെനി തിങ്സ്. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഇൽനെസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോ മാനി പറഞ്ഞു, ലൈക്ക് ബൈപോളർ ഡിസീസ്, ഡിപ്രഷൻ, അതുകൂടാതെ PTSD, പിന്നെ ലൈക്ക് ബുള്ളിങ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഷുഡ്, ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു at this point of time, a person should realize that no one like who is not qualified is qualified to talk about it. Yeah, literally, like just going and say, hey, like inna idamadi, like garyakanda, like just stop making it silly. Literally, like as Mannya just told again, it's a disclaimer once again, don't self diagnose, and again, don't make it silly. Seek help, seek expert help. And again, coming to that again, ഒരു normal person എന്ന രീതിയിൽ, as I told you, like there are people who usually, like sometimes we might be seeing signs, or sometimes they might be coming back to us, like sometimes they might be approaching, giving them like signs from their perspectives. So how can a normal person or a friend or a parent or someone who knows അവരെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ മാൻ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? That's a very good question. I think that is something what we can do as a friend. Like even if I'm speaking not as a mental health professional, njan oru friend aanu, what can I do? And it's very natural. Like sometimes namukokke we don't want to notice these signs also, because namukku thanne oru pediyanu that suicide nu parayumbo, oh my god, endayirikkum ini, ayyo suicide. So we sort of nammal adu deny cheyum, like no നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ no, that is what we have to unlearn. അതൊക്കെയാണ്, we have to know that this is not how it is. So what we can do as a friend, as a parent, as a family member, anyone, what we can do is, first thing is notice signs. Notice the signs that people are showing. Appo let's talk about verbal signs. When we speak about verbal signs, sometimes people will directly make statements like, I have decided to kill myself, I wish I was dead, or sometimes they'll say, if such and such incident happens, I'm going to kill myself. You see, sometimes we just dismiss this. These statements ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല. Yes, ചുമ്മാ they must be saying simply, പക്ഷെ you don't know that. That's why we say that ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ definitely ask them. Again, because it comes to the fact that അയ്യോ നമ്മൾ ഇത് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവര് വിചാരിക്കും, പിന്നെ they'll see suicide ചെയ്യാലോ. No, that doesn't work like that. So if they have these thoughts, definitely they will already be having these thoughts. So just ask them this. ഇതൊക്കെ direct statements ആണ്, if somebody tells you. Sometimes they'll make indirect statements like the world or my family or maybe you will be much better off if I am not there over here. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ it'll be really great. Or I wish this would all end and everything would just come to an end. Or statements like, I am so tired of this, ini inki venda, idu madi, ini nirtham, ini idokke eppa theerana, idokke orikilum povan ponilla, like idana ende jeevitham, appo endina idokke. So all these statements, idokke indirect statements aanu. They are not directly telling you that they want to end their lives, but they are also communicating it at the same time. So verbal cues were, idokkeyana verbal cues, like verbal statements, like you can understand that maybe this person does have this. So that's why it's important to ask. Pinne namukku when we look at behavioral or actions, like what are the actions that they are saying? One thing is that relapsing. So for example, somebody who was dependent on a substance like alcohol or drugs, and they have worked with it and come out and they relapse, like they go back and they start maybe taking substances again. Adoru sign aanu, like definitely talk to them about it. Changes in behavior, like bhayangara irritation, bhayangara anxious avanadu, or complete withdrawal nu parayumbo, again as we spoke about signs of symptoms of depression, like not going to people, not talking, bhayangara loss of interest,
or they have trouble concentrating, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, they can't calm down, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ that is also a sign that you can notice. പിന്നെ if they keep talking about the same worry or the same fear, we call that as rumination. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാണ്ട് we can't do anything. You keep thinking about the same thing. അയ്യോ ഇത് എന്തായിരിക്കും, if this happens, I mean it will all end, so maybe I should, so they cannot get that particular thought or that particular fear or worry out of their minds. അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത. Like they keep thinking over and over and over again. So അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ that is also an action, like something is bothering them. Pinne again, as we spoke about delusions and hallucinations, if you see chelpo namukku manasilavum that they are losing touch with reality, or if they delusions like I think this person is trying to kill me, or someone is following me, or I think I'm going to get kidnapped, angante sadhanangalok, angante situations and angante thoughts, and when you notice all this, that is also something that you can do. Speak to them about it. Notice these signs. These signs very often namukku thonum idokke chummeyanu, it's not there, it's just that. No, that's also a sign. Pinne idokke verbal cues ayirunnu. Pinne we spoke about behavioral. The third one is situational instances. For example, ഭയങ്കര unexpected ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, like loss of a loved one, like you lose somebody whom you're really close to, a parent, a partner, a professor, someone who meant a lot to you. That is an important sign, because ask people about it. Sometimes they don't know how to cope, like they feel that grief can make us do a lot of things, like namukku ini onnum cheyan pattathilla, like this person is not there, ini njan endana jeevikana. That's also something to keep in mind. Loss of a job, financial security പോകുമ്പോ, like ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി എനിക്ക് ജോലി ഇല്ല, മാർക്കറ്റ് ഇസ് റിയലി ബാഡ്, പാൻഡമിക് ആണ്, ഞാൻ ഇത്ര I'm just searching for jobs, I'm not getting it. That's also another situation. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് when they have a terminal illness, ഒരു diagnosis കിട്ടുമ്പോൾ that ഇനി you're not going to live in, it's a terminal illness diagnosis basically. അതുണ്ടാവുമ്പോൾ that also, like why should I go through all the suffering of my diagnosis and my illness if I can just end my life right now? There's no point in living. But that's not true, because you can still have a life, like you can still meet people, you can still do things even after having a diagnosis. Some people, when they hear a terminal diagnosis, it gets really difficult for them. Pinne, you've also heard about situations like where if you've committed a crime and you're going to get arrested, sometimes people do kill themselves then. That's also something we don't, a lot of times we don't consider that, because it doesn't come naturally to us to think about that. But that is also a time when you feel like, again, that's inki vera option illa, I don't want to go to jail, so I'll kill myself. So these are some of the things that you can notice. Nammal signs notice cheyan pattum, which you can see. And this is not a limited list. It's very exhaustive and it's impossible to cover. എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ these are all things that you can keep in mind. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, don't hesitate to ask. Again, I think this is the third time we are repeating the same thing, but don't hesitate to ask. Never hesitate to ask somebody. Ask them if this, and if you are asking them, ask them, okay, let me put it this way. Ask them in a language, very, in a not blaming language. Don't, because sometimes if somebody tells you like I feel like killing myself, sometimes your initial reaction can be, how can you even think that? Adu enganeyanu, adu orikkalum chindikkan paadilla. Then what about your parents, what about your family, what about your partner, wife, husband? Adokke alla, avade endha sambhavikkunathu is that you are not focusing on the person, you are not telling the person that they should live. Nammal parayanu you should live for other people. Like if you're not there, if we kill ourselves, adalla prashnam. How is the impact going to be on others? Which is not a right and a correct thing to say. Adu orikilo alla, because again the person is like, ipo that is an added thing for them. Ayyo ini njan idu cheyidal, engane aayirikkum avarku, which is not a very, namukku thonum adu that is oru protective factor aanu, like adoru nalla karyanu. പക്ഷെ it's not helping the person a lot, because avarku ini it's like
again over there അവരുടെ നീഡ്സ് അല്ല നോക്കണത്, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ നീഡ്സ് ആണ്. സോ you have to bring it back to them, like to encourage them to talk about it, to see what can you do, and be very mindful about the language you're using. Like like how we spoke about before, like don't committing suicide. That's a very basic thing. We say die by suicide because it's we don't say commit is usually associated with ഒരു negative thing, like committed robbery, he committed murder. So അതൊക്കെയാണ്. So suicide was seen previously as ഒരു a crime. So that's why we are moving away from that right now. Crime alla suicide. It is a product of ഒരു person's helplessness and a complete loss of hope when somebody is trying to kill themselves. So that's why we say now we move into language that says die by suicide. Even newspapers and all, I was just reading recently, okay, newspapers lum adu varunundu, die by suicide. It's taking a while, ella newspapers alla, but it's good to see that change, that people, because language bhayangara important factor aanu, namukku adu thonathilla, but it's a very important factor in taking the blame away from the person. Like you did suicide means it's your fault, it's moving away from that. So it's a very important thing to keep in mind. That's what I said. Blame ഒരു blame type ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ questions ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ. When you're asking them, if somebody is even confiding in you, ഒരിക്കലും പറയണ്ട that അല്ല, it's your thing, how can you do that, because it's a very natural reaction also. How can you even think about that? That is not fair. You know that. And the last thing that you can do is encourage them to go to a mental health professional, because namukku as a friend namukku idokke manasilam, you can see them, but we are not at a enda paraya, we are not qualified as a friend. Even me, if it's a friend of mine, I am not qualified to do a suicide risk assessment and see that iyalku iyal is suicidal ano or not. I am not qualified for that because that person is my friend here. So it's very important you encourage that person to go to a mental health professional, so that they can, even if they are not suicidal, if they're going through something difficult, it's always better nammal oru professional arthu poitu we speak about it. So that is how it is. That's the end goal. Like as a friend, that is what you can do. Sometimes namukku thodum, oh, I wish I can solve all their problems, I mean they should just tell me everything, njan cheyam, but that's not how it works. It won't be like that, because we will not be able to think objectively. So at the end of the day, the ultimate goal is refer them to somebody who is a professional. Okay. So, and if you're watching this video on YouTube and if isn't it now, and I'm just overwhelmed with a lot of things right now. So that was I have two things to say. That was a lot of information as well. Yeah, so two things. One, youngsters node. One, people who are old. Okay, youngsters nodula vechinale, seek help, whatever it is, seek help from a very qualified person. Okay, one thing, because you have to put yourself first, as you just rightly said. It's very important to think about yourself first. Rest baakiyulladokke ellam wait cheyam, keep it aside. Your health, mental, physical and even social health is very important. Entirely health is very important. Put yourself first. മറ്റൊരു കാര്യം, ലൈക്ക് എൽഡേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളതാണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇതും ആക്ച്വലി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മേക്ക് ദം അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. make them aware of all this mental health issues, and ഇതൊരു നോർമലൈസ് ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരിക. You have to talk about it, and you have to make the elders understand all these issues. The world is not as it was before. It's changed a lot. It was not like അവരുടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകമല്ല ഇന്ന്. നമ്മളെപ്പോഴും നൊസ്റ്റാൾജിയ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, but there is still more things to be nostalgic in our generation. So talk about it, normalize it, seek help, go to a professional. And I think there should be something that, just like I think in Western countries where you have a psychiatrist, like a family psychiatrist or something, where you go and visit them monthly, like you bi-monthly or something, you go and visit themselves and you seek help, you talk about it, right? I don't know, there are so many things that ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ still need to be there here, and I think there are so many things that are missing over here, right? Definitely. I mean, mental health, like നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, it's up and coming in our country.
പക്ഷെ it will take a long time because it's we do a lot of other things also to to take care of our mental health. For example, like എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ a lot of times we go to people from our religious places. അതുകൊണ്ട് so those are all good things as well. പക്ഷെ there are sometimes it gets very difficult because it sort of gets mixed up and a lot of signs are missed that maybe a qualified mental health professional will be able to notice. So definitely religion is a very important factor in helping people cope. Like religion is a very prayer, religion, being spiritual, all those are all very good strong factors for people in helping them. And sometimes, but also sometimes at the end of the day, you sometimes have to also understand that if you're not able to cope, it's okay to come and seek help. It is okay. With this generation, I think better aanu, like it's getting better, and hopefully we will be able to pass this down to coming generations, that because for one person it's not just what is happening today that is impacting them. Ayalte full jeevithamaanu impact ചെയ്യുന്നത്, like their whole childhood experiences. Appo what all they have faced in childhood as well is also impacting them today. So adokke factors aanu that contribute to a lot of mental illnesses. That genetics ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും, സ്കൂൾ, ഫാമിലി, കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതിലൊക്കെ സ്കൂൾ, ഫാമിലി, കമ്മ്യൂണിറ്റി can be excellent sources of support. നമ്മുടെ when I'm talking about community, it means people in your community, it means your religious places, it means so many things like that which can be excellent support systems. So പക്ഷെ there are also a lot of things that impact the person in a not very good way as well. So that is also what we have to keep in mind. So because of that, it's important. So we know that how our past and our childhood is impacting us. So when we are adults now and there are going to be children who are dependent on us, need not be your own child or daughter, sorry, son or daughter or anyone. It can be even a niece, a nephew, your neighbor's son or daughter who is dependent on you. We should ensure that nammal a safe place create for that child, so that they can come to us. Like we spoke about 5 trusted adults. For a child, that is very important, that your child knows that from the age that they can understand that. You don't have to tell them why, just know that ask them to choose 5 people in their lives that they can go and speak about. It starts from there, and avadanaanu nammal progress cheyanadu. So I think it's improving. Definitely it's improving, but we do have a long way to go. Definitely. I am remembering so many things. Okay, one Home movie, it was again a great push for people to understand the importance of psychology and all that. Pinnonne, there are so many good influencers also. Okay, like people who have kids, avare like avaru ഒരു എൻവയൺമെന്റ് അവരെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയും അത് അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാണ് ആസ് ബീങ് എ റോൾ മോഡൽ. ദെർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾ, ഐ എം ജസ്റ്റ് നോട്ട് മെൻഷനിങ് ദി നെയിംസ്, ആൻഡ് I have reached out to many people, such a lot of people, and ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, but I'll bring them over here, and there are so many things, and thank you so much for doing this again. And once again, you can see ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Please don't diagnose yourself, don't take decisions on yourself, seek help, reach out. മാത്രമല്ല മാന്യന്റെ സോഷ്യൽ പ്രൊഫൈൽസ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഏത് തരത്തിലും ഉള്ള ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ്, ഒരു ആസ് എ something you want, you can reach out to her, or you can DM me. I'll help you reach out to her. Okay, I'm not saying I'm going to help because I'm not qualified for that. And please spread this awareness. The kudal velike ethiga, even for whether it is like usually I'm pararunde, my content is for people who are between 18 to 28. Okay, but I want, like, again, idu I think idu ellarum kelkandadana. So please do that favor. Thank you so much. Ivide vare kettittunenge thank you so much. And I know how difficult for you also it is to speak about all this thing. And I've been കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ജെന്യൂൻ, ലൈക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, we should think about that as well. So thank you so much for this very brave effort. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much for having me, Rizwan. It was I had a really good experience. Okay, so ഇനി ഞാനിത് വലിച്ചു നീട്ടി കൊണ്ടുപോകണില്ല. And once again, you can listen to the podcast on all the major platforms, and if you're listening on Apple Podcast, please leave a review and എന്താ പറയാ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം. one more thing I forgot, suicide helplines, കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് കാര്യ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ വീഡിയോ എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ
പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക, Q&A എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. ഹാവ് എ ഫെന്റാസ്റ്റിക് വണ്ടർഫുൾ ഹാപ്പി ഡേ ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സോ മലയാളി പറക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് Rizwan Ramzan with Mannya signing off. Thank you.